go to so-called thread paper in group 2 DT? Yeah, so DT. டிடிக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன புக்கு படிக்க போறோம்னு செலக்ட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் ஆப்வியஸா ஐ டோன்ட் திங்க் எனி ஒன் பி ஏபிள் டு கவர் த ஹோல் ISM a day before exam. Because even like audit, DTs also has very humongous portions. It's very very tough to retain every tax rates and every provisions in DT. So அதனால வந்து எந்த ஃபேக்கல்ட்டியோட புக்ஸை நம்ம படிக்க போறோம் ரொம்ப இனிஷியலாகவே நம்ம அதை சூஸ் பண்ணிடணும் பர்ஃபெக்ட். பிகாஸ் இனிஷியலி ஐ ஹேட் சூசன் சம் அதர் ஆத்தர்ஸ் புக். நான் கிளாஸ் பார்த்து படிக்க ஆரம்பிச்சு வெரி பிஃபோர் எக்ஸாம்ஸ் லைக் எனக்கு மட்டும் எக்ஸ்டென்ஷன் எக்ஸாம் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா நான் டிடிக்கு அந்த பழைய ப்ரொஃபஸர் தான் படிச்சிருப்பேன். பட் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்த டைம்ல நான் புது ப்ரொஃபஸர் புக் ஆர்டர் பண்ணி அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் அந்த 2 months தான் புதுசு படிச்சு முடிச்சேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இனிஷியலாவே வந்து நம்ம யாருக்கு படிச்சிட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும். பிகாஸ் 1.5 daysல டிடி முடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். லைக் ஆஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஆடிட் டிடியுமே 1.5 ரொம்ப கஷ்டம் முடிக்கிறது. ஸோ அதனால வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி யார் ரொம்ப கன்சைஸா ப்ரிசைஸா கொடுத்துருக்காங்க, யாரு படிச்சா நம்மளால டோட்டலா கவர் பண்ணிட முடியுது, எக்ஸாம்ல 100 marksக்கு அட்டெம்ப்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு யார் புக் இருக்கோ அது each one differs it. Maybe like அருண்ராஜி I'm not sure என்ன படிச்சான்னு, பட் a friend of mine I knew, நான் ஓல்ட் ப்ரொஃபஸர் படிச்சு யாரு வேணான்னு விட்டனோ அவர்தான் தான் படிச்சான் ஃபைனல் எக்ஸாம் வரைக்கும். அவரது படிச்சு he was able to complete that. நான் என்னால படிச்சிருக்க முடியாது, பட் he was able to complete the whole book of his before the exam. ஸோ அதனால வந்து நமக்கு யாரு சூட் ஆகுமோ நம்ம இனிஷியாவே பார்த்து சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் as we said லால எப்படி நிறைய லிமிட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோமோ டிடி பேப்பரே அதுதான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்படிதான் இருக்கும். டாக்ஸ் ரேட்ஸ் அண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் இது பண்றது அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப unless you solve maximum more of sums you won't be able to attempt the papers there. As we said வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு கஷ்டம், ஒரு சம்மே கஷ்டமா இருக்கும்லாம் சொல்ல முடியாது. டிடியை பொறுத்தவரை ஒரு 10 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா 2 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு ஐடியாவே இல்லாம இருக்கும். இந்த 2 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறேனே தெரியாது. 8 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சப்பையா போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரிஞ்சு இப்பெல்லாம் இது ஆட் பண்ணுவோம், இது மைனஸ் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி ஈஸியா தெரியும். அந்த 2 என்ன பண்ணணும்னே தெரியாது. அந்த 2 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பிளேஸ்ல இருக்கும். அந்த 2 பேஸ் பண்ணி தான் கீழே இருக்க ஒரு 4-5 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வரும். ஸோ இப்போ இந்த 2 கரெக்டா போட்டா மட்டும் தான் கீழே இருக்கிறத கரெக்டா போட முடியும். ஸோ அப்படிதான் வந்து டிடி இருக்கும். ஸோ ரொம்ப கீ பாயிண்ட்ஸ்ல மட்டும் தான் ரொம்ப ரொம்ப ட்விஸ்ட் வைக்கிறாங்க. ஸோ என்னோட கம்பல்சரி கொஸ்டின் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியல, நான் என்ன எழுதிப்பேனே தெரியாது. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க டிடி கம்பல்சரி கொஸ்டின் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு, நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அது ஆப்வியஸா அதான். ஸோ நிறைய சம் சால்வ் பண்ணணும், நிறைய கம்பைலர்ஸ் பார்க்கணும். அன்லெஸ் அண்ட் அதர்ஸ் வி டு தட் என்னதான் நான் ப்ரொவிஷன் மக்கடிச்சு எனக்கு ப்ரொவிஷன் 100% தெரியும் அப்படின்னாலுமே நான் ஒரு சம் சால்வ் பண்ணாட்டி அந்த ப்ரொவிஷன் எல்லாம் அப்ளை பண்ணவே முடியாது டிடியை பொறுத்தவரை. ஸோ அதனால வந்து நிறைய சம் சால்வ் பண்ணணும். எவ்வளவு தூரம் ப்ரொவிஷன்ஸ் படிக்கிறோமோ அதோட அதிகமா சம் சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் டிடியை பொறுத்தவரை. ஒரு நாளைக்கு நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 day நான் ரிவிஷன் பண்ணி முடிக்கிறேன் அப்படின்னா 2 days ஆச்சு நான் சம் பார்த்துருக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சம் ஆல்ரெடி பார்த்து ஞாபகம் இருக்கு அப்படிங்கும் போது we should go ஒரு கம்பைலர் ஒரு ப்ரொஃபஸரோட கம்பைலர் முடிச்சிட்டோங்கிறதுனால டிடி won't be completed. ஸோ வந்து as எவ்வளவு அதிகமா சம்ஸ் பார்க்கறோமோ அவ்வளவு நல்லது டிடியை பொறுத்த வரைக்கும். அப்பவுமே ஆப்வியஸா திஸ் இஸ் சம் நம்ம பார்த்த சமயம் தான் டிடிக்கு வரும்னு சொல்லவே முடியாது. ஆப்வியஸா இட்ஸ் வெரி வெரி சேஞ்சிங் பேப்பர். ஏன்னா நான் 6 மாசம் நான் படிச்ச ப்ரொவிஷன் இப்போ இருக்காது, மாறி இருக்கும். ஸோ நான் 6 மாசம் முன்னாடி இருக்க புக்கு படிச்சேன்னா நான் எழுதுற ஆன்சர் தப்பா தான் இருக்க போகுது. ஸோ மாறிக்கிட்டே இருக்கும். we should keep track of amendments ஆப்வியஸா. ஸோ கிளாஸ் எப்போ பார்க்கணுங்கிறது முடிவு பண்ணும். டிடி வாஸ் த ஃபைனல் கிளாஸ் which I saw. எக்ஸாம் எழுத போறதுக்கு ஓல்டு சிலபஸ் எனக்கு இனிஷியலா மே எக்ஸாம்ஸ் இருந்துச்சு. நான் அப்பவே டிடி மார்ச்ல தான் கிளாஸ் முடிச்சிருந்தேன். ஸோ வந்து டிடி ரொம்ப நாள் ஆச்சு கிளாஸ் பார்க்கறக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பிளான் பண்ணி டிடி கிளாஸ் பார்த்துருக்கணும். ப்ரீவியஸாவே வந்து நம்ம பேட்சுக்கு 6 months முன்னாடி தான் ஆப்வியஸா இப்போ மே எக்ஸாம்னா 6 months பிஃபோர் தான் நம்மளுக்கு கிளாஸ் தருவாங்க. மே அட்டெம்ப்டோட கிளாஸஸ் அப்பதான் பார்க்க ஆரம்பிச்சா நம்மளால எக்ஸாம் கன்ஃபார்மா எழுத முடியாது. ஸோ ஆப்வியஸா ஒரு 6 months ப்ரீவியஸ் அட்டெம்ப்டோட டிடி கிளாஸஸ் தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். அந்த 6 monthsல வந்து அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கன்ஃபார்மா ட்ராக் வச்சு அதனால நம்ம பார்த்த சம்ஸ் எப்படி மாறும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஆப்வியஸா ட்ராக் வச்சிருக்கணும். ஸோ அப்படி இல்லாட்டி டிடி இஸ் ஆப்வியஸா அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான பேப்பர் தான். ஆல்சோ அதுவும் நம்ம எழுதுறது கரெக்ட் தாங்கிற நம்பிக்கையில நமக்கு எழுத தெரியணும். நமக்கு டவுட்டாவே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டு வரதுல யூஸே கிடையாது. ஸ்டெப் மார்க்ஸ் ஆப்வியஸா இருக்கும். ஸோ டீட்டெயிலுமே நான் எனக்கு தெரிஞ்ச மார்க் வந்திருக்கும் முக்கிய மேக்ஸிமம் ரீசன் ஸ்டெப் மார்க் கரெக்டாக இருந்திருக்கும். போட்ட ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்திருக்கும். மேபி 1 or 2 ப்ரொவிஷன்ஸ் தப்பா எழுதிருப்பேன், பட் ஸ்டெப்ஸ் போட்ட இது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ ஸ்டெப் மார்க் ஆப்வியஸா டீட்டெயில் வில் பி a மேஜர் அட்வான்டேஜ் ஃபார் அஸ். ஸோ அதனால தைரியமா எழுதணும். தப்பா எழுதினாலும் பரவாயில்ல, 100 marks அட்டன் பண்ணிட்டு வரணும். நமக்கு இது மாதிரி கஷ்டமா இருக்க பேப்பர் எல்லாமே நான் சொல்றேன். நான் SCP 90 தைரியமா எழுந்திருச்சதுக்கான நான் எழுதிருக்க 90 கரெக்ட்னு எனக்கு தெரியும். 90 நான் கரெக்டாக தான் எழுதிருக்கேன். ஸோ இது மார்க் எனக்கு கன்ஃபார்மா வரும். பட் ஆடிட்லாம் நான் எழுதுறது எதுவுமே எனக்கு கரெக்ட்னு தெரியாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் 70 marksமே எவ்வளவு பேப்பர் முடியுமோ எவ்வளவு அதிகமா கதை எழுத முடியுமோ அவ்வளவு எழுதணும். ஸோ தட்ஸ் த ஒன்லி ரீசன் நம்மளால அட்லீஸ்ட் அந்த
எக்ஸாமினர் வந்து இவன் எழுதியிருக்கானே இவனுக்கு 1 மார்க் கூட நம்ம போடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு அவனோட கருணை அடிப்படையில பாஸ் ஆயிருவோங்கிற நம்பிக்கை கிடையாச்சு. அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து எவ்வளவு முடியுமோ எழுதிட்டு வந்துடணும் டிடி பொறுத்தவரை. ஸோ டிடியும் அப்படிதான் பண்ணேன். ஆப்வியஸா ஆடிட் அண்ட் டிடி எனக்கு எக்ஸாம்ல அப்படிதான் இருந்துச்சு. இது 2 தான் வந்து நான் இவ்வளவு இதாக எழுதினது. டிடியுமே நான் ரொம்ப பெருசா எழுதிட்டு இருந்தேன் முடிஞ்ச வரை. ஒரு ப்ரொவிஷன் எழுதாட்டி எனக்கு எந்த ப்ரொவிஷன் எழுதுனா நான் பெருசா காமிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வச்சுதான் அந்த ப்ரொவிஷன் எழுத ஆரம்பிச்சேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது படிக்கிறதுக்கு எஸ் திஸ் வாஸ் இட். ஆப்வியஸா பெரிய சாப்டர்ஸ்ங்கிறது 1-2 தான் இருக்கும். பிஜிபிபி ஆர் மேபி கேபிட்டல் கெயின்ஸ் பெருசா இருக்கும். அது தவிர அது ரொம்ப பெருசா எனக்கு தெரியல. ஆல்சோ அப்புறம் ஆத்தர்ஸ் புக் பார்க்கும்போதும் ஐஎஸ்எம்மும் சேமா இருக்காது. ஸோ அவங்க இருக்க ஒவ்வொரு சாப்டரும் பிரேக் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இட் வாஸ் ஈஸியா ஃபார் மீ. ஏன்னா ஒரு பெரிய சாப்டர் சின்ன சின்னதா பிரேக் ஆகிருக்கும் போது ஈஸியா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் படிச்ச ஆத்தர் புக்கே வந்து பெருசா இருந்தது. பிஜிபிபி கேபிட்டல் கெயின்ஸ் அண்ட் மேபி இன்டர்நேஷனல் டாக்ஸேஷன் இருந்துச்சு. ஸோ அவ்வளவுதான். ஆல்சோ இன்னொன்று நான் எக்கனாமிக் கிளாஸ் படிக்கும்போது இன்டர்நேஷனல் டாக்ஸேஷன் முடிச்சு வச்சிருந்தேன். மெயின் எக்ஸாம் சொல்றேன். எக்கனாமிக் கிளாஸ் அந்த லீவ்ல இன்டர்நேஷனல் டாக்ஸேஷன் ஃபுல்லா முடிச்சு கம்பைலர் ஆல்சோ பார்த்துருந்தேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஸோ ஐ ஹேட் அ பெட்டர் டைம் இந்த 1.5 டேஸ்ல என்னால் நார்மல் டாக்ஸ் பார்த்து முடிச்சிட முடியும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஸோ பிளானிங் ரொம்ப முக்கியம். டிடி பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியா போயிட முடியாது. எக்கனாமிக் கிளாஸ் எவ்வளவு லெவரேஜ் எடுக்கிறோமோ அந்த லெவரேஜ் ப்ராப்பரா டைரக்ட் டாக்ஸ் யூஸ் பண்ண கத்துக்கணும். ஸோ அப்பதான் வந்து டைரக்ட் டாக்ஸ் முடிக்க முடியும். 1.5 டேஸ் டைரக்ட் டாக்ஸ் முடிக்கலாம். பட் எவ்வளவு தூரம் தட் வில் பி எஃபெக்டிவ் ஐ எம் நாட் ஷூர். ஸோ அதனால வந்து வி ஷுட் பி ஏபிள் டு லெவரேஜ் தி எலக்டிவ் பேப்பர் ஃபார் தி பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் direct tax. Perfect answer. Like DT பொறுத்த வரைக்கும் apart from knowing the provisions, I guess application matters a lot. DT-ல எனக்கு தெரிஞ்ச லைக் லிட்டரலா வந்து சராசரி அடிக்கடி சொல்லுவாரு, கண்ணுல தண்ணி வரும் கண்ணா அப்படின்னு. எனக்கு லிட்டரலா கண்ணுல தண்ணி தான் வந்துச்சு டிடி எக்ஸாம் அன்னைக்கு காலையில. ஏன்னா நான் வந்து எக்கனாமிக்ல ஐ மீன் அந்த எலக்டிவ் பேப்பருக்கு முன்னாடியும் ஒரு 1 day ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு 1.5 days ஐ ப்ரிப்பேர், பட் ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் தி சிலபஸ். லைக் இன் ஃபேக்ட் நான் வந்து ஒரு க்ளோஸ் டு 30 to 35% ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் தி சிலபஸ் வித் இன் தி 1.5 days. ஐ ஹேட் மை பிளான்ஸ் இன் பிளேஸ், ஐ ஹேட் எவ்ரிதிங் இன் பிளேஸ், பட் I was not simply able to execute it because of the volume of it, and I was not able to recall everything also. So the rates will be humongous. Like each non-resident ko rate irukum, resident ko rate irukum, over bond ko over rate irukum, over yearly issue panna over rate, இன்னொரு yearly issue panna இன்னொரு rate. So there'll be a lot of tax rates which is simply close to impossible to remember. So you have to have a lot of flow charts to understand what are the permutations and combinations with respect to each of the provision. And syllabus completion is different thing, but retaining them is completely another different thing. So retention was a big issue. I was not able to retain a lot of stuff. I studied DT a lot, but again at the end of the day I was not able to retain a lot of things. And then the MCQs are a very very big pain. Evlo audit and law your MCQs will help you to get through. DT and IDT, I'm not even IDT, okay, it's fine, but DT la vandu the way in which the MCQs are linked with each chapters. Like ஒரு பெரிய 10 mark MCQ case study la you would have 4 chapters involved. So if you're not comfortable even in one of those chapters, then you might not get even a single answer correct. So especially there was a case study digest which they released. I don't know, every sum, almost most of the sums I got it wrong. When I solved this like 10 days before the exam, I was like, I'm not going to clear this exam because the MCQs are very difficult. It is very difficult to comprehend them, to solve them. It will take you a lot of time also. So MCQs, your aim should be to get minimum 40 out of 70 descriptive itself. So whatever you get in MCQ should be a bonus. Abdinra mari mindset la you should go inside the exam also, because scoring in MCQs is not an easy thing when it comes to DT, especially the case studies. And then the second thing is, since it is very voluminous, you have to do selective studying. What I mean is, I don't say that don't study 30% of the syllabus and then go, but ultimately it's difficult to cover 100%. In fact, there are a few chapters whereby there have not been any questions for a very long time. So even if there's a question, they are going to maximum ask it for 4 marks. Instead of studying that question, that chapter which may or may not come, and even if it comes, is going to come for 4 marks, you can rather spend that time with chapters like PGPP or capital gains or chapters whereby there are going to be more marks and adjustments you have to make a note of it. So all these things are there. So I think ultimately it all boils down to how much you are able to remember, and like I said, it's close to impossible to remember all the rates. So remember as much as possible, and then just go and give your thing, but be very calm in the DD paper, because if you lose your calm, then you might tend to make a lot of mistakes. And step marks is one thing which help you a lot. SFM, if you make a mistake at a number at the top,
you're likely to use the number in the subsequent steps and make everything wrong. But இங்க எப்படின்னா adjustments வந்து 10 adjustment இருக்குன்னா 6 adjustment சேர்த்து தான் கடைசியில் ஒரு subtotal வரும். So even if you get one of the adjustments wrong, maybe you will get the subtotal or that part wrong. But for the other 5 adjustments, you're going to end up getting the marks. So step marks will make a very, very huge difference. So that's why even if the paper is very tough when it comes to DT, you are bound to get at least 40 or 50 because DT, irrespective of it being a very huge subject and very tough subject and having a lot of adjustments and all these things, I think getting 40 or 45 in this paper is not a big task, but you should just keep your calm, try to cover as much as possible, and then write explanations for each of the adjustments that you make very clearly, because even that carries a lot of marks. Yes, correct. DT பொறுத்த வரைக்கும் putting the right efforts, எந்த சப்ஜெக்ட்க்கு எவ்வளவு எஃபர்ட்ஸ் போடணும் அப்படிங்கிறது it is very important since it's a very humongous subject. And moving to the last subject, paper number 8, IDT. I'll start off for IDT. IDT வந்து basically it's not as big as DT. And it's again not as technical as some subjects, but then IDT has its own charm because a lot of people think of IDT as a scoring subject, but IDT can also be sometimes a threat paper if you're not very clear with the concept, because IDC is a highly evolving subject. DT when Bharat had told that you have to keep track of the amendments. Yes, there are amendments in DT, but in our DT amendments it will be more structured, like if there's a budget in between or if there are any ordinances in between. So on the money specific situations GST since it's a very fairly new law, it keeps on changing day in and day out. So you have to be very careful with the amendments. Amendments is now question on IDT most of the times. So you have to keep a check on all the amendments. You ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி பழைய புக் வாங்கி படிச்சீங்கன்னா சம்மந்தமே இருக்காது, பேப்பர்ல இருக்கிறதுக்கும் கொஸ்டின்ஸ் ஒன்னா தான் இருக்கும், ஆனா ஆன்சர் வந்து நீங்க எழுதுனதுக்கும் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. So you have to be very careful with the amendments with respect to IDT. You have to solve a lot of sums in the sense you have to solve a problem, and இது மாதிரி, and then you have to know how to explain each of the things. So again, இங்கேயும் section numbers வந்து there will be few sections which is if you're able to remember it, well and good, and even if you're not able to remember it, it won't be a big issue. But again, on the important sections level provisions are careful. There will be some percentages and limits involved. They might not be as strenuous as DT அளவுக்கு limits or rates இருக்காது, because நமக்கு rates வந்து syllabusல கிடையாது. They're not going to ask you give you a product and then ask you what is the rate for this product, 28%, 18% அந்த மாதிரி கேட்க போறது கிடையாது. So you don't have that pressure. But again, இது வந்து highly conceptual இருக்கும். So I have seen a lot of people, like not only for IDT, like DT or IDT or any other subject, because they have some experience in articleship in that particular domain, they tend to take this lightly. They think that I have filed GST returns for this big company, I can do it easily. No, it's not like that. Whatever you're doing in your articleship and whatever you're expected to write in the exams are completely two different things. So அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இல்லாம you have to learn conceptually, as much conceptually as possible, and try to apply those concepts, practice a lot of questions, and customs வந்து நிறைய பேர் கொஞ்சம் லைட்டா எடுத்துப்பாங்க, customs and FTP. பட் FTP ல இருந்து நானுமே FTP வந்து I studied it previously, but என்னால 1.5 daysல அது என்னால ரிவைஸ் பண்ண முடியல, because IDT வந்து on the surface it might seem like a small subject, but it is not a small subject. It is big, not as big as audit or DT, but it is big in its own right. So நான் என்னால 1.5 daysல அது ஃபுல்லா ரிவைஸ் பண்ண முடியல. நான் FTP விட்டுட்டேன். நான் 4 மார்க் வரும் 5 மார்க் வரும் நினைச்சு போனேன், என் நேரம் 7-8 மார்க் கேட்டிருந்தான் FTP. அதே மாதிரி கஸ்டம்ஸும் நிறைய பேர் நான் விட்டு போய் பார்த்திருக்கேன், பிகாஸ் 16-17 மார்க்ஸ் தான் கேட்பாங்க, எதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும். பட் கஸ்டம்ஸ்ல இருந்து வர கொஸ்டின்ஸ் மோஸ்டா ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா இருக்கும். GST ல உங்களுக்கு straight forward questions அவ்வளோ இருக்காது, at least to the extent I've noticed. The questions will always have a case with it and it'll have some complications. But customs, it will be a straight jacket question. You can give a very simple and straightforward answer to that question. So it is scoring. So again, in your 15 to 16 marks, if you can get in customs and FTP, that will be a big boost to your passing score and exemption, and even your overall group total, and help you to get through. I think that is it. I did for IDT and FTP. Okay. So IDT for me, yeah. Initially, like we had professors first confirm all IDT. So IDT was the thing. So we got a new professor for IDT. So அதுவே வந்து எனக்கு ஒரு டவுட்டா தான் இருந்துச்சு, like how he's going to take it. But it was a total surprise for me. Like I enjoyed his class so much. Like IDT அவ்வளோ பிடிச்சிருந்துச்சு கிளாஸ் பார்க்க.
ஐடிடி பார்த்துட்டு நான் அடுத்த பார்த்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு கிளாஸ் பிடிக்கவே இல்லை. ஆக்சுவலி இஸ் வெரி குட் ப்ரொஃபசர் ஃபார் திஸ். பட் எனக்கு ஐடிடி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவர் கிளாஸ் அவ்வளவு சூப்பரா தெரியல. ஐடிடி அவ்வளவு சூப்பரா இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ வந்து ஹோல் கிரெடிட்ஸ் டு மை ப்ரொஃபசர் ஃபார் ஐடிடி தான் வந்து எனக்கு அவ்வளோ இன்வால்மெண்டா இருந்துச்சு. ஐடிடி கிளாஸ் பார்க்கும்போதும் சரி, எனக்கு படிக்கும் போதும் சரி, ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஐடிடி. ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஈவன் இன்டர்லையுமே எனக்கு ஜிஎஸ்டி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது படிக்க. சேம் ஃபைனல்லையுமே வந்து ரொம்ப இன்வால்வ் பண்ணி தான் ஜிஎஸ்டி படிக்க ஆரம்பிச்சேன். லைக் ஸ்ட்ராட்டஜிங்கும் போது ஐடிடிக்கு நான் பெருசா எதுவும் பண்ணல. ஆல்சோ ப்ரொஃபசர் புக் படிச்சேன், ஆத்தர் புக் படிச்சிருந்தோம். ஆத்தர் புக் ஃபுல்லாக படிச்சிருந்தேன். இனிஷியல் லாஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாகவே படிச்சிருந்தோம். அவர் கம்பைலர் இருந்துச்சு, எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த கம்பைலர் ஒரு 600 pages இருந்துச்சு வெறும் ஜிஎஸ்டிக்கு மட்டுமே. அதுவே நான் ஃபுல்லாக படிச்சிருந்தேன். ஸோ அதனால வந்து எனக்கு அதுக்கு மேலே ஜிஎஸ்டிக்கு நான் ஒன்று படிச்சிருக்கணுமாங்கிறது பெருசாக தெரியல. பட் ஆஸ் இ சார் லைக் கஸ்டம்ஸ் வந்து ஈஸியாக விட முடியலாம். இனிஷியலா விட்டுருந்தேன் கஸ்டம்ஸ். நம்ம ஜிஎஸ்டி இவ்வளோ படிச்சிருக்கோம், கஸ்டம்ஸ் இதுக்கு அப்புறமேலும் இவ்வளோ இருபத்து படிக்கணுமா அப்படின்னு நினைச்சேன். பட் கஸ்டம்ஸ் ஒன்ஸ் நான் எக்ஸாம்ஸ் எழுதும் போது தான் தெரிஞ்சது கஸ்டம் பேப்பர் ஈஸியா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி இஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ்லாம். ஸோ வி குட் டைரக்ட்லி ரைட் த ஆன்சர் வித் ஃபுல் கான்ஃபிடன்ஸ் தட் I'll be able to score at least 80 or 85% of the marks of the question. ஸோ அதனால வந்து கஸ்டம்ஸ் ஈஸியா இருந்துச்சு எழுதுருக்கு. ஸோ அதனால கஸ்டம்ஸும் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா படிச்சு முடிச்சேன். ஈவன் ஆஸ் ஐ செட் எக்கனாமிக் கிளாஸ் படிக்கும் போது நான் டிடிக்கு இன்டர்நேஷனல் டாக்ஸ் முடிச்சிருந்தேன், ஜிஎஸ்டியோட கஸ்டம்ஸ் முடிச்சிருந்தேன். ஸோ இது முடிச்சிருக்கும் போது எனக்கு 1.5 days வெறும் ஜிஎஸ்டிக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது. சரி, எக்கனாமிக் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் ஆஃப் கேம்பிள் ஃபார் மீ. நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் எக்கனாமிக் கிளாஸ் படிச்சிருந்தேன். ஸோ எனக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆச்சு டிடி அண்ட் ஐடிடி கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கு. ஸோ நான் கஸ்டம்ஸும் முடிச்சு வச்சிருந்ததுனால ஜிஎஸ்டி வாஸ் ஈஸி டு கம்ப்ளீட். இனிஷியலாக எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன் அப்பவே ஜிஎஸ்டி ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50% ஆஃப் த போர்ஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி வந்து ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் இன் ஒன் நைட். ஒரு நைட் நான் இது கூட சொல்லலாம். நான் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஐ யூஸ் டு ஸ்டடி ஹோல் நைட். காலைல தான் தூங்குவேன். ஸோ அதனால வந்து ஒரு 4 நைட்டுக்குள்ள என்னால் ஜிஎஸ்டி 50% போர்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன்ல பண்ண முடிஞ்சிச்சு, விச் வாஸ் சம்திங் அரௌண்ட் February or March. அப்பவே வந்து நான் ஒரு நைட்ல பண்ற போது எனக்கு ஆப்வியஸா இருந்துச்சு ஜிஎஸ்டி என்னால் ஈஸியா படிக்க முடியுது, என்னால் ஈஸியா ரீட்டைன் பண்ண முடியுது ஜிஎஸ்டி நிறையா. ஸோ அதனால வந்து ஈஸியா இருந்துச்சு. லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் த டைம்ல தான் நான் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் எஃப்டிபி படிக்க ஆரம்பிச்சேன். பட் அது ரொம்ப லேட்டா படிச்சனால அது எனக்கு இன்னும் நிறைய ஞாபகம் இருந்துச்சு. எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நான் விட்டுட்டு போல எதுவுமே, அன்லெஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் டிடில கொஞ்சம் விட்டேன், ஆடிட்ல கொஞ்சம் விட்டேன் எக்ஸாமுக்கு. வேற எதுவுமே நான் விட்டுட்டு போல எக்ஸாமுக்கு. எஸ்சிஎம்பி ஒரு 2-3 ஒரு சாப்டர்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இனி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே எனக்கு புரியவே இல்லை படிக்கும் போது. ஸோ அந்த சாப்டர் நான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே விட்டேன். ஸோ மெயின் எக்ஸாமுக்கு விட்டேன். பட் மற்றதெல்லாம் நான் படிச்சுட்டு டைம்லாம் விட்டு போனது ஆடிட் அண்ட் டிடில கொஞ்சம் தான். ஐடிட்லாம் எதுவுமே விடல. ஐடிட் ஃபுல்லாவே படிச்சு முடிச்சிருந்துச்சு. ஈவன் கம்பெனில கூட சில சம்ஸ் பார்க்க டைம் கிடைச்சது எனக்கு 1.5 days. மெயின் ரீசன் நான் கஸ்டம்ஸ் ஆல்ரெடி முடிச்சு வச்சிருந்தேன் 2-3 days prior to the exam. ஸோ அதனால எனக்கு நிறைய டைம் கிடைச்சது, கம்பெனியில் பார்க்க முடிஞ்சது. ஸோ மெயின் எக்ஸாம் போகும்போது எனக்கு ஐடிடி அவ்வளோ கஷ்டமா தெரியல. ஐடிடி வாஸ் ஈஸி ஃபார் மீ டு ரைட். எழுதிட்டு வரும்போது வெளில நல்ல நம்பிக்கையில தான் வந்து ஐடிடியில் எப்படி ஒரு 80 to 85 வந்துரும் அப்படின்னு. பட் தட் வாஸ் நாட் த ரியாலிட்டி. கம்மியாக தான் வந்துச்சு, அவ்வளோ வரல. பட் வந்து நான் எழுதிட்டு வரும்போது ஒரு நல்ல கான்ஃபிடன்ஸோட தான் வந்தேன். வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தா ஒரு 2 கொஸ்டின் வந்து நான் மிஸ்இன்டர்பிரட் பண்ணி வேற ப்ரொவிஷனில் ஆன்சர் எழுதிருந்தேன். ஸோ அதனால போச்சு. பட் எனக்கு இன்னும் ஐடிடி படிக்கிற வரைக்கும் ஐ வாஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட் தட் ஐடிடி வாஸ் niche paper for me. என்னால ஐடிடில நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும். as in first groupல நான் SFM எவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட்டா இருந்தனோ சேம் செகண்ட் குரூப்ல I was confident in ஐடிடி. ஐடிடில நம்மளால கன்ஃபார்மா எக்ஸாம்ஷன் எடுத்துட முடியும். we don't want to strain much or it's not a threat for me ங்கற மாதிரி. ஸோ அதனால வந்து ஐடிடி வாஸ் ஈஸி ஃபார் மீ. ரொம்ப பெருசா ஸ்ட்ராட்டஜி பில்ட் பண்ணல. 1 mark ஆக்சுவலி அதுவுமே வந்து ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு. டிடி ஐடிடி ரெண்டுத்துலயுமே ஒத்துக்கலாம். 1 mark வந்து ஈஸி கிடையாது. as in case of audit and law 1 mark ஈஸியா எடுத்துட முடியும் மார்க்ஸ். டிடி ஐடிடி கஷ்டம். ஏன்னா வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன டாபிக் ஒன்று விட்டுருந்தா கூட 1 markல ஈஸியா கேட்க முடியும். டிஸ்கிரிப்டிவ்ல சம் ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் இருக்கும். இந்த ப்ரொவிஷன் தான் டிஸ்கிரிப்டிவ்ல கேட்க முடியும். 1 mark அப்படி கிடையாது. 1 mark அவன் என்ன நினைச்சாலும் கேட்க முடியும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எதையுமே விட்டு போகும். ஸ்மால் போர்ஷன் விட்டுருந்தா கூட அதை 1 markல கேட்டானா பிரச்சனை. ஸோ அதனால வந்து டிடிஐடியில் நம்ம எதுவுமே விடக்கூடாது. மேக்ஸிமம் படிச்சிடணும். ஈவன் தோ 1.5 days படிக்க முடியல, அவன் சொன்ன டிடி நான் 30% விட்டேன் அப்படின்னா, பட் எம்சிக்யூல he wouldn't have struggled in that. அது இது கொஞ்சமாச்சும் எனக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கும். எம்சிக்யூல அட்லீஸ்ட் ஒரு அந்த ஆப்ஷனுக்கு பேஸ் பண்ணியாச்சும் அவனால ஒரு ப்ரொவிஷன் அந்த இடத்துல டக்குனு ஞாபகம் வந்திருக்கும். ஸோ அதனால வந்து அட்லீஸ்ட் சம் பாயிண்ட் இன் டைம் யூ மஸ்ட் ஹவ் கவர்ட் 100% ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் டிடி அண்ட் ஐடிடி, ஈவன் தோ நாட் யூ வேர் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் இன் தி 1.5 days பிஃபோர் தி எக்ஸாம்ஸ். ஸோ அது முடிச்சு எம்சிக்யூ ஆப்வியஸா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. எம்சிக்யூ கேஸ் லைக் ஐசிஐ விச் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்குது. இட்ஸ் சோ குட். ஃபுல்லா படிச்சு அது ஃபுல்லா போட்டு பார்த்துருந்தா இட் வில் பி வெரி பெட்டர் ஃபார் அஸ். ஸோ அதுக்கு மேலே எனக்கு தெரிஞ்சல ஐடியா அவ்வளோதான் பண்ணேன். அதுக்கு மேலே எதுவும் பண்ணல. Nice. I guess we have covered extensive strategies and plans for each subject. And இந்த மாதிரி பயங்கரமா படிக்கிறதுக்கு what was your motivation? Like your daily push factor. இந்த மாதிரி இதுதான் என்னோட motivation. Daily நான் ஏஞ்சி படிக்கணும் அப்படின்னா this will create that energy. இல்ல சிம்பிளா இதனால திருப்பி இன்னொரு வாட்டி 6 மாசம் படிக்க முடியாது. அதனால இப்பவே எவ்வளவு புஷ் பண்ணி முடிச்சிடுறோமோ முடிச்சிடலாம், அவ்வளவுதான். வேற எதுவும் பெருசா புஷ் எல்லாம் கூட கிடையாது. லைக் ஐ டிட் நாட் ஹேவ் எனிதிங் இன் மை மைண்ட். லைக் ஐ ஜஸ்ட்
was very sure that I cannot do the same thing for 6 more months, because now maybe, thinking back, it might have seemed fine, but the kind of pressure that we have when we study for our finals, because the uncertainty is very huge. Like, you cannot guarantee to someone that you will definitely clear, because you don't know, there are a lot of things that need to go in your favor. So I just wanted to make sure that நான் இதை திருப்பி படிக்க கூடாது. So I should clear it at one go. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, you should write the exams only when you're feeling comfortable. No, you should write the exams as soon as possible. So எவ்வளோ push பண்ணி அந்த because it is difficult to sustain your energy levels over a long period of time. For 3 months energy levels sustain பண்ணலாம், but 1 year you cannot sustain and study intensively. So like, study as much as possible, clear at one go, and then move to the next stage, because திருப்பி படிக்க கூடாது, அவ்வளவுதான். Basically that was my only reason. எனக்கு வர மோட்டிவேஷன்லாம் கூட பெருசா இல்லை. அதான் மிக திருப்பி படிக்கணுங்கிறது ரொம்ப படிக்கும்போது நமக்கே தெரியும், இது திருப்பி இன்னொரு வாட்டி படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அப்படிங்கும்போது இன்னொரு ரீசன் ஃபார் மீ வாஸ் நான் இன்டர்ல இட் வாஸ் அ குட் மார்க் ஃபார் மீ, பட் ஆஸ் நான் சிபிடில ஸ்கோர் பண்ண அளவுக்கு இது இல்லை. சிபிடில ஸ்கோர் பண்ணும்போது அகாடமியில கொஞ்சம் பாப்புலரான ரீசன் ஒரு நல்லா படிக்கிற பையன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபேமஸ் ஆச்சு. பட் இன்டர்ல இட் வாஸ் நாட் த கேஸ். நான் இன்டர் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி படிக்கல. ஸோ இட் வாஸ் டீசன்ட் மார்க், பட் நாட் the expectation which I set in CPT. அவ்வளோ பெருசா நான் படிக்கல. ஈவன் சராசரிமே எங்கேயாச்சும் ரெஃபர் பண்ணா he would first refer me as a dancer. He's a dancer come CAங்கிற மாதிரி தான் ரெஃபர் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. ஸோ நான் படிக்கிறது அவரே மறக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஓகே, நம்மளோட மெயின் நீஷ் ஏரியா படிக்கிறது தான். சின்ன வயசுல இருந்து வேற என்னமோ பண்ணியிருந்தாலும் படிப்புல தான் கான்ஸ்டன்டா இருந்திருக்கும் நம்ம. ஸோ ஈவன் சராசர் started referring me as a dancer come CA. So he even kept dancing as my first preference மாதிரி. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே, இட்ஸ் டைம் டு கெட் பேக் டு அவர் பேசிக்ஸ்ங்கிற மாதிரி போய் we should start studying again. So because everyone would have been like all three of us would have been famous in our schools only because we were very good in our academics. So அதை விட்டுறக்கூடாது எப்படியா இருந்தாலும். Like even passion is something very important, but even obviously our profession எடுத்துக்கிறது CA தான். So அதுல we should be king, right? Jack of all master all trades doesn't matter. Being a king in a single trade is very important. So அதனாலதான் எப்படியாச்சும் படிக்கணும் திருப்பி அப்படிங்கிறது தான். So that's the reason. Great. So உங்களுக்கு எனி டைம் have you ever felt like giving up? ஐயோ இந்த கோர்ஸை விட்டு ஓடி போயிடலாம் அப்படின்னு தோணிருக்கா? Yeah, like during final preparation, I think it's normal. Like everybody, I think goes through that period. Like வந்து காலையில இருந்து படிக்கிறப்போ ரோட்ல ஏதாச்சும் நாய் குலைச்சதுன்னா அந்த நாயெல்லாம் எவ்வளவு லக்கி, அதுக்கெல்லாம் இந்த சப்ஜெக்ட்லாம் படிக்க வேணாம் அப்பெல்லாம் கூட தோணும். But I think like when you're in final and you just have 2 or 3 months to go for your exams and you have done so much of hard work, I think you wouldn't want to waste it. And that's, I think it's just a fleeting thought, like ஒரு 2 minutes 5 minutes ஏதாச்சும் ஒரு சம் போட்டு ஆன்சர் வரல, படிச்சது ஒண்ணுமே ஏற மாட்டேங்குது, கடுப்பா இருக்கு அப்படின்னா அப்ப தோணும். But I think it will not be that for a sustained period of time. Your thought will be not to quit, but to get qualified soon and then come out of the course. So I think that is the thought we get more often. எனக்கு இந்த தாட் அதிகமா நான் பிகாம் எக்ஸாம் எழுதும் போது தான் வந்திருக்கும். பிகாஸ் ஒண்ணுமே படிக்காம ரெஸ்டட் ஒரு நைட் ப்ரிப்பரேஷன்ல போய் பிகாம் எக்ஸாம் எழுதுவோம், மார்க் வந்து பாஸ் ஆயிடுவோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இவ்வளவு ஈஸியா பாஸ் பண்ண முடியுது ஒரு இதுல, அப்படியே இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம சிஏ படிக்கிறோம், அது பேசாம பிகாம் படிச்சு எம்பிஏ படிச்சு வேற வேலை பார்த்துருக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி தோணி இருக்கும். பட் யா, இட்ஸ் லைக் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல வந்துட்டு போறது தான். ஸோ அது ரொம்ப பெருசா ஸ்ட்ரெச் ஆனது இல்லை. ஸோ நீங்க ரிசல்ட் பார்த்தப்போ பாஸ் வித் ரேங்க் அப்படின்னு சொல்லும்போது how did you feel? And the very first time someone calls your name with the prefix CA, அது எப்படி இருந்துச்சு? ஆக்சுவலி நான் ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட் பாக்குறப்போ வந்து என்ன பண்ணேன்னா, எனக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட் மார்க் தான் பார்த்தேன் 47 அப்படின்னு. ஓகே, குரூப் 1 அப்புறம் என்ன டோட்டல் பாஸ், டோட்டல் என்ன குரூப் 1 பாஸ் பண்ணா குரூப் 2 பாஸ் பண்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. ஸோ குரூப் 2 ஓகே பாஸ். அதுக்கப்புறம் then I saw the total, and when I saw the total I knew that okay, this is the total which is which might get a rank. So then only I went and checked it and I got rank. So I was very happy with the rank, because otherwise I didn't think much about the rank, because I knew that if I have done well, that I might end up with a rank provided that I clear audit. But then in the audit clear pannana, I was afraid of this place where I get say 520 or 530 and then I get 38 in audit. So it was a ரொம்ப பெரிய fear ஆயிருந்துச்சு. So I think more than the rank, I think it was clearing the audit. I think and more than joy and happiness, it was a relief, because 2-3 months of suppressed or இது இருக்கும். Because even you're preparing for your exams,
there are a lot of things in your control. You can control the way in which you prepare. But again, when you're waiting for your results, I think there is nothing in your control. There is nothing you can do. You can just pray and then keep quiet. So it was a huge relief that I don't need to prepare again. And then obviously when someone calls you a CA, it's a great feeling. Like, and I don't think that you become a CA by clearing the final exams. You become a CA by going through the process of your articleship and preparing for your exams. I think that 6 months made me like the 6 months of preparation. Like I think the 3 years of articleship and the 6 months of preparation made me a CA and not just that result. But it definitely feels good when someone tells you that. You feel like, yes, I've achieved something in my life that is always there. நான் மார்க் பார்த்தது ஃபர்ஸ்ட் டோட்டல் தான். ஆப்வியஸா டோட்டல் பார்த்து டோட்டல் அண்ட் பாஸ் அடுத்த லைன் தான் இருக்கும். ஸோ அது பார்க்கும்போது பாஸ் அப்படின்னு சூப்பர். பட் ரிசல்ட் வந்த டே வாஸ் வெரி வெரி நர்வஸ். லைக் இட் வாஸ் அது போன மாதிரி தான் இருக்கு டைம் எனக்கு இப்போ பார்க்கும் போது. பட் ஆன் தட் டே லைக் மார்னிங் ஆக்சுவலி நான் ஆஃபீஸ் போயிருந்தேன். இனிஷியல் பிளான்ஸ் வாஸ் டு டேக் லீவ் அண்ட் வீட்டில் உட்காரலான்னு. பட் ப்ரீவியஸ் டே நைட் நான் தூங்கவே இல்லை. சைத்தன்யா கிட்ட தான் பேஸ் பண்ணி நான் ஆடிட்ல ஃபெயிலாக போயிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஆடிட் ஃபெயிலாக போயிட்டா திருப்பி படிக்கணும் உட்காந்து, அதெல்லாம் கஷ்டம்டா, எப்படியாச்சும் பாஸ் ஆக மாட்டோமா, எக்ஸ்ட்ரா மார்க்லாம் போட மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி சைத்தன்யா தான் ஃபீல் பண்ணிருந்தேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஓகே நெக்ஸ்ட் டே முடிவு பண்ணேன். இன்னைக்கு லீவ் போட்டு நான் வீட்டில் உட்காந்தேன் அப்படின்னா பைத்தியம் ஆயிடுவேன் தனியா ரூம்ல. ஸோ இருக்கக்கூடாது, நம்ம ஆஃபீஸே போயிடலாம் பரவாயில்ல என்னால. நான் ஆஃபீஸ்ல என்னோட இன்னொரு கலிக்குமே இந்த எக்ஸாம் எழுதினாங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் இன்னைக்கு ரிசல்ட் வருது. ஸோ 2 பேருக்கும் ரிசல்ட் இருக்கு. ஸோ நமக்கு பயமா இருந்தா அவங்க கன்சல்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு பயமா இருக்கும் நம்ம கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஸோ போயிடலாம் ஆஃபீஸ்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி போயிட்டோம். இதுல என்ன பிரச்சனைனா அவங்க 2 பேரும் எக்ஸாம் எழுதாதவங்க, நாங்க 2 பேர் தான் எக்ஸாம் எழுதிருப்போம். ஸோ அவங்க 2 பேருக்கும் அது ஒரு ஃபன் டே மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆடிட் மேனேஜர் அன்னைக்கு வரல, நாங்க 4 பேர் தான். ஸோ லிட்டரலா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஒர்க்கே ஆகல. அவங்க சரி இன்னைக்கு ரிசல்ட் இப்ப ரிசல்ட் வந்திருக்கும் பார்ப்போம் அப்ப பார்ப்போம் சொல்லி எங்களுக்கு இதுலயே தான் வச்சிருந்தாங்க, ஒரு பதட்டத்திலே தான் வச்சிருந்தாங்க எனக்கு ஃபுல் டேவும் பார்த்துட்டு. கைசா திடீர்னு ரேண்டம் பிராங்க் கால்ஸ் தான் வர ஆரம்பிச்சது. கால் பண்ணி ரிசல்ட் வந்துருச்சு போய் பாருங்க அப்படின்னா போய் ரிசல்ட் பார்த்தா ரிசல்ட் வரவே இல்லை. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ஆக்சுவலி சுவிச் ஆஃப் பண்ணிட்டு போனேன். சரி எதுவும் பத்தாவில்லை, ரிசல்ட் வந்தா லேப்டாப்ல பாத்துக்கலாம், பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி சுவிச் ஆஃப்லாம் பண்ணி வச்சா. அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலா நிஜமாலே நாங்கள் லஞ்ச் இருக்கும்போது ரிசல்ட் வந்துருச்சு. நான் எனக்கு இந்த சிஏ லைஃப்லேயே நடந்ததே இல்லை. ஒரு வாட்டி கூட நான் ரிசல்ட் செக் பண்ணா எனக்கு ரிசல்ட் வரவே வராது. நான் செக் பண்ணும்போது மட்டும் சுற்றி வெளில வந்துடும். ஸோ அதனால லைக் ஈவன் ஆல் சிபிடி ஆர் இன்டர்வியூமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ரிசல்ட் பார்த்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஃபைனலி இன்னொரு ஃப்ரெண்டு பார்த்து நீ பாஸ் ஆயிட்ட அப்படின்னு சொல்லி, நான் ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பி ஃபோன் ஆன் பண்ணேன், எனக்கு மெசேஜ் வந்திருக்கு நீ பாஸ் ஆயிட்ட, இது டோட்டல் இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு. நான் பாஸ் அப்படின்னா வீட்டுக்குலாம் கால் பண்ணி நான் பாஸ் ஆயிட்டேன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சேன். அவ்வளோதான், டோட்டல் வந்துருச்சு, நான் பாஸ் ஆயிட்டேன், முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளோ விட்டேன். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதே ஃப்ரெண்டு திருப்பி மெசேஜ் பண்ணாங்க, நீ ரேங்க் எடுத்திருக்க, நீ ஆல்ரெடி ரேங்க் 28 எடுத்திருக்க அப்படின்னு. ஸோ எனக்கு டோட்டல் பார்த்து கூட நான் ரேங்க் எடுத்திருப்பேன்னு யோசிக்க கூட இல்லை. பிகாஸ் ரேங்க் வாஸ் நெவர் மை எக்ஸ்பெக்டேஷன். நான் இது கனவுல கூட யோசிச்சது இல்லை நான் ரேங்க் எடுத்துருவேன் அப்படின்னு தான். ஸோ எனக்கு தேவை ஒரு பாஸ் மார்க். அந்த ஆடிட் எக்ஸாம் அப்புறம் அவ்வளோ இது இருந்தது, ஆடிட்டோட எஃபெக்ட் தான் அது ஃபுல்லாக. பாஸ் ஆகிட்டா நம்மளுக்கு போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ஸோ ஈவன் மார்க் பார்த்து கூட எனக்கு அருமராஜலுக்கு இந்த மார்க் ரேங்க்கு எலிஜிபிளாங்கிற மாதிரி, எனக்கு அந்த மார்க் பார்த்து கூட நான் ரேங்க்கு எலிஜிபிள்லாம் தோணல. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் ரேங்க் செக்கும் பண்ணல. ஸோ இனிஷியலாக நான் நிறைய பேருக்கு நான் பாஸ் மட்டும் தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் நான் ரேங்க்னு பார்த்து அதுக்கப்புறம் நானும் திருப்பி செக் பண்ணி நான் ரேங்க்னு கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமே தான் நான் ரேங்க்னே சொல்ல ஆரம்பிச்சு எல்லாருக்கிட்டையும் நான் ரேங்க் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு. ஸோ ரேங்க் வாஸ் ஆப்வியஸ்லி அது லைக் அவுட் ஆஃப் ப்ளூ மாதிரி தான் வந்துச்சு. விச் மீனி லைக் ரொம்ப சந்தோஷமா ஃபுல் அடுத்து ஒரு 2-3 ஹார்ஸ் ஃபுல்லாக ஃபோன் பேசியே ஓட்டினேன். நிறைய பேர்ட்டு இருந்து கால்ஸ் லைக் ஆப்வியஸாக ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது ஆஃபீஸ் ஃபுல்லாக பரவிடுச்சு. அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாருக்கும் பரவி ஃபுல்லாக அன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே அப்படி தான் போச்சு. லிட்டரலாக ஃபோன் பேசுறது, வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் பார்க்கறது, ஸோ அன்னைக்கு ஃபுல்லாக அப்படியே ஓடிடுச்சு. ஸோ அவ்வளோ அது ஆக்சுவலி 1 or 2 days தான் மேபி ஹாப்பியாகவே இருக்க விட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் திருப்பி அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க, கேம்பஸ் வேலை போகுது, கேம்பஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், எந்த வேலை பார்க்க போறீங்க, அது தேடணும் அப்படின்னு ரொம்பலாம் சந்தோஷமா இருக்க முடியல. ஒரு 1 or 2 days சந்தோஷத்துக்கு கிடைச்சு அது பெரிய இதாக தெரியல. Awesome. Like Arun said, happiness obviously it will be there, but once you see the pass, no relief. அப்படி பாரத்தை இறக்கி வச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு ரிலீஃப், அது ஒரு வேற லெவல் ஃபீல். And we'll talk about your articleship experience. Where did you do and how was it? So I did my articleship from Deloitte. So I was very, like after inter also, I was very clear that I wanted to do it from a big four firm because I wanted that exposure. Like there are pros and cons. Like, in medium firm, you get to see a lot of other things also. So not just restricted to audit or tax or one particular field. But I was very particular that people told me that audit is a good place to be in, and then you get exposure to different things like tax, even though you might not get into the provisions level, but you'll get an overview of what is happening in tax. So audit is a very good place to be in. So I had a good aptitude towards audit also, audit and accounts also. So I wanted to go and try it out in a big firm. So I applied and then I got through Deloitte first. So I accepted Deloitte and then I was there for 3 years and started a department.
So the biggest advantage was the exposure. Like, in any Big Four, the volume of numbers, like the magnitude of numbers. So it will be in crores, thousands of crores also sometimes. So it's as a 19-year-old or a 20-year-old, it's very great to see those kinds of numbers. So again, and it's like it is aligned more or less to the standards. So whenever you do audit, you can relate to what you studied in the books, and all that stuff is really great. And apart from that, you also learn a lot of non-management skills. So when you're into statutory audit, purely you get to interact with a lot of people. So depending upon the client size, it can be from basic finance manager up to CFO level. You can interact with these kinds of people. So it's great. So it's a great opportunity to interact and then learn from these people. And even the people that the qualified people, that the partners, the senior managers, they're all experienced with 15, 20 years maybe. So from them also you can get a very good knowledge of things, and you actually get a proper view of how a corporate functions. So at 20, I think it's a great learning. And obviously, if you're interested in other things, there is also a lot of avenues to go and explore. For example, there's an innovation team, so where you can learn some bit of coding, and then you can help in developing Excel solutions and all. So those are all very nice opportunities. But again, the downside is that there's a perception that you have to work very long hours and all. That is true to an extent. Like I cannot say that it is. You cannot say that if you properly plan and work, you can close work in 8 hours. No, that is not true. It is not possible to properly plan and execute things because there are a lot of uncontrollables. Unger work மட்டும் நீங்க பண்ணலாம், but again, if you're dependent on a lot of other people to complete their work also, so it's not possible to close within 8 hours, especially during the busy season. You have to stretch. You have to start at 9:30, 10, and it might go well past midnight also sometimes. So that is always there. It's difficult 3-4 months. In fact, I remember a few days where I come back at 3 from the client place, and I have to go to the class at 6 in the morning. So there have been situations like that also. So that is definitely a downside. But then again, you learn to manage pressure and expectations. So it was a great experience. Maybe while I was going through it, it was not that great. But coming back and looking back at the experience that I've had, I think it has molded me. And this 3 years actually make you a chartered accountant. I feel like, whatever, wherever you go for your articleship, I think this will actually mold you as a person, because this is your formative year as a professional, right? So I think this molds you a lot, and I think it was very true for my case also. I have no complaints looking back now. And at 3 years in the point, I had a lot of complaints, obviously. But now, I think it was a good learning curve for me. Super. Yeah, like so I did my articleship in Brahmaya. It's a mid-sized firm. Even Deloitte நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இன்டர்வியூ போயிருந்தோம். But I had plans that Deloitte மேபி ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் எனக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அண்ட் லைக் பிக் ஃபோர் எனக்கு அப்போதைக்கு அந்த மைண்ட் செட் வந்து லைக் ஆஸ் இ செட் பிக் ஃபோர் போயிட்டோம்னா தே டிபார்ட்மெண்டலைஸ் யூ அண்ட் ஒரு ஸ்டாச்சுரி ஆடிட் மட்டும் தான் உங்களால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு. ஸோ இதை பேசிக்ஸ் கற்றுக்கும் போது வை ஷுட் ஐ லைக் ஸ்பெஷலைஸ் இன் சம்திங், நிறையா கற்றுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு எது தேவையோ அதை ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுனால ஸோ I chose, okay, Deloitte better we'll see some mid-sized firms. So after that, I got into Brahmaya. So it was a good firm for me. Like actually, avungalukku na romba easy ah irundhen because they had lot of outstation audits, and I was a person who was not staying with my family because my family was in some other station, and I was placed in Chennai only for the CA course. So நான் வந்து அவங்க ஈஸியா எல்லா outstation-க்கும் போடுவாங்க. நான் பாட்டும் ஜாலியா ஊர் சுத்திட்டே இருப்பேன். அதுவும் மோஸ்டா like I was in like some other states, not even in Tamil Nadu. So நான் வந்து like ஒரு லாங்குவேஜ் புதுசாக கற்றுக்க முடிஞ்சது. ஐம் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தெலுங்கு கூட. ஸோ அதுவும் இருந்தது. பட் யா ஆடிட் வைஸ் வி ஹேட் வெரைட்டி ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. ஐ வாஸ் ஏபிள் டு go into various services, and even I had a chance to work for an insolvency bankruptcy proceedings also. So adu indhu. So like that's maybe I think it's an advantage over the big firms. Like their role is only to statutory audits. Financials sutthiye da their work is going to be aligned, but we are not destined to financials. other works-um பார்க்கலாம் நாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த இன்சால்வன்சி பேங்க்ரப்சிக்கு really helped me a lot. அங்கே கொஞ்சம் நாள் இருந்தது வந்து லைக் ஈவன் படிக்க கூட எனக்கு I had 2 subjects, I had IBC. ஸோ அது படிக்கவும் எனக்கு நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. Similar kind of things I was in various other kinds of audits also. ஸோ இந்த ஒரு மல்டி வியூ வந்து எனக்கு பிக் மீடியம் சைஸ் ஃபார்ம்ல தான் கிடைச்சிருக்கும். I don't hope we would be able to see this in big fours. And also இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் வந்து we don't இவ்வளோ லாங் ஹார்ஸ் இருக்க மாட்டோம். ஆஸ் ஹி செட் ஃபார் லைக் 3-4 வரைக்கும் எனக்கு நான் ஒர்க் பண்ணதே இல்லை. மேபி 1 or 2 இருக்கும். அதுவுமே வந்து டாக்ஸ் டியூரேட்ஸ் அப்போ மட்டும்தான் அந்த ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுவோம் அப்படிங்கும் போது மட்டும்தான் லேட் நைட்ஸ், ரொம்ப லேட் நைட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவோம். அதை தவிர ரொம்ப லேட் நைட்ஸ் இருக்காது. மேக்ஸிமம் 10 கிளம்பிடுவேன். 10 மேலே மேக்ஸிமம் ரொம்ப இருந்தது இல்லை.
எங்க டியூரேட் இல்லாம ஒரு ஸ்டாச்சுரி டியூரேட் இருக்கலாம் மட்டும்தான் அதுக்கு மேல இருக்கும். மற்றபடி ஆடிட் டியூரேட் வந்து இவ்வளவு நாளுக்குள்ள முடிக்கணும் இல்லை. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரொம்பலாம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஒர்க் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அது வந்து எனக்கு கிளாஸ் பார்க்கறதுக்கு டைம் இன்னும் பெட்டரா கிடைச்சிச்சு. ஸோ அது எனக்கு ஈஸியா இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு மேல ஆர்டிகல்ஷிப் இட்ஸ் குட். லைக் போத் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் as he said. Correct. Everything has pros and cons, and you gave a very differentiated thing, like big four இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு clear-ஆ சொன்னீங்க, and also big medium sized firms has its own side. And you guys did 3 years of articleship in audit firm. So adla irundhu shift to a corporate, how do you see it, and what was the reason behind shifting it? Okay, so என்னோட ரீசன் பிகாஸ் ஷிஃப்டிங் இட் வாஸ் ரேங்க். ரேங்க் வராட்டி கண்டிப்பா நான் கார்பரேட் ஜாப் போயிருக்க மாட்டேன். ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் திங்கிங் டு கோ டு அனதர் பிக் ஃபோர். as I said initially பேசிக்ஸ் நிறைய பார்த்தாச்சு. இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு இதுல ஒரு ஸ்டாட் ஆடிட்டோ ஆர் டிரான்சாக்ஷன் பேசிக்கோ ஏதாச்சும் ஒரு இதுல போய் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணணும் ஒரு 1 or 2 years in a big firm in these departments. இதுதான் என்னோட ரொம்ப இனிஷியல் பிளானா இருந்தது. பட் ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் கெட்டிங் ரேங்க் நிறைய பேர் வந்து ரேங்க் எடுத்துட்டு ஏன் பிக் ஃபோர்ஸ் போகணும், லைக் ஆடிட் ஃபார்ம்ஸ் எப்போ வேணாலும் ஒன்று எடுத்துப்பாங்க. ரேங்க் எடுத்துருக்கும் போது இண்டஸ்ட்ரி போனா வந்து யூ குட் லெவரேஜ் ரேங்க் அண்ட் கெட் பெட்டர் ஜாப் ப்ரொஃபைல்ஸ் ஆர் பெட்டர் பே கூட கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஐ ஸ்டார்ட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் கேம்பஸஸ். அதுக்கப்புறம் கிடைச்சது தான் திஸ் திங். அண்ட் யா மூவிங் டு மேபி எனக்கு இது நாட் ஜஸ்ட் ஃபினான்ஸ் டீம், ஈவன் இந்த கார்பரேட் லைஃப் எனக்கு புதுசு தான். பிரமியால இட் வாஸ் நாட் கார்பரேட் கல்ச்சர். ஸோ நான் வந்து எனக்கு டோட்டல் ஷிஃப்ட் இன் கல்ச்சர், ஒர்க் கல்ச்சர் ஆல்சோ. ஸோ அதுவே டுக் டைம் ஃபார் மீ டு கோப் அப். அண்ட் ஈவன் ஐ எம் நாட் ஷுர் லைக் ஐ எம் ஃபுல்லி இன் டு த கார்பரேட் கல்ச்சர் எட் நவ். ஸோ இன்னுமே டைம் ஆகும். லைக் ரதர் தேன் பீங் அ பிக் ஃபோர் வந்து 3 years அவங்க ஆல்ரெடி அப்படி இருந்திருக்காங்க. ஸோ லைக் also I would say that அவங்க ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சதே கார்பரேட் கல்ச்சர்ல தான். ஸோ லைக் தே நியூ தேர் ஆஃபீஸ் ஆஸ் கார்பரேட் கல்ச்சர். பட் நான் அப்படி இல்லை. நான் இருந்தது வந்து இட்ஸ் அ ட்ரெடிஷனல் ஃபர்ம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது we don't like, as you said, I have never been in contact with any CFOs of the clients which I have worked. எங்களோட மேக்ஸிமம் இது வந்து ஃபினான்ஸ் மேனேஜர், அக்கௌண்ட்ஸ் மேனேஜர் அவங்க கிட்ட தான் பேச முடியும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பட் இங்கே நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஐ எம் ஏபிள் டு ஸ்பீக் வித் மை CFOs, அது லீடிங் மேனேஜர்ஸ் கிட்டலாம் பேச முடியும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஹெசிடன்ஸ் இருக்கு, நான் பேசணுமா, அது கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் டீம் மேனேஜர்ஸ் கிட்டயும் நான் பேசணும் ஃபார் இன்புட் சேலஞ்ச் வாங்க இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது. ஸோ அவங்க கிட்ட நான் என்னால் ப்ரெஷர் பண்ண முடியாது, எனக்கு இன்னைக்குள்ள கொடுக்கணும் நாளைக்கு கூட கொடுக்கணும்னு பேசணும். அவ்வளோ ஃப்ரீயா என்னால் பேச முடியல பிகாஸ் 3 years வந்து நான் ஒரு ட்ரெடிஷனல் ஃபார்ம்ல இருந்தேங்கிறதுனால தான். ஆல்சோ லைக் இன்னொரு ரீசன் வந்து நான் பிக் ஃபோர்ஸ் வந்து நான் மிஸ் பண்ணேன்னு ஃபீல் பண்ணது வந்து இந்த கேம்பஸ்ல நிறைய ஃபீல் பண்ணேன். பிகாஸ் லாட் ஆஃப் இது வந்து நான் both of us had our campuses in Bangalore தான். பட் அவன் செலக்ட் ஆன ஒரு 2-3 ஃபார்ம்ல வந்து ஐ வாஸ் நாட் ஷார்ட் லிஸ்டட். தி மேஜர் ரீசன் வந்து எனக்கு அவனுக்கு ஒரே பெரிய டிஃபரன்ஸ், he was in a big four firm, I was not in a big four. அவ்வளவுதான். மற்றபடி we both got similar marks and similar இதுதான் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ப்ரிஃபர் பிக் ஃபோர் rather than a rank also. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஓகே, பிக் ஃபோர் இஸ் சம்திங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு கெட் பிளேஸ்ட் அவுட் சைட் பிக் ஃபோர்ஸ். அவ்வளவுதான். பிக் ஃபோர்லேயே திருப்பி பிளேஸ் ஆகணும்னா நீங்க பிக் ஃபோர்ல ஒர்க் பண்ணிக்கணும் அவசியம் இல்லை. பிக் ஃபோர் எனக்கு வந்து ஈவன் தோ அவன் ஆல் பிக் ஃபோர் வந்து இன்டர்வியூவே இல்லாம கூட சரி பிக் ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் தான் சொன்னாங்க. ஸோ பிக் ஃபோரை விட்டு நீங்க வெளில போகணும்னு முடிவு பண்ணீங்கன்னா ஒரு 3 years பீயிங் இன் பிக் ஃபோர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நாட் இம்பார்ட்டன்ட் பட் இட்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஷியல். யூ கெட் better preferences than each other. Obviously, if Arun Balaji selected a firm, I was not even shortlisted for interview. So maybe if I had been shortlisted, I would have got the job also. So அப்படிதான். ஸோ அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் கிடைச்சிருக்கும் if I had been in a big four. ஸோ அவ்வளோதான். அது தவிர மற்றபடி எனக்கு கார்பரேட் கல்ச்சர்ல பெரிய டிஃபரன்ஸ் தெரியல. புதுசா இருக்கும், நல்லா தான் இருக்கு. சரி. Actually, I don't feel much of a difference because even in Deloitte, I was in a client-facing role. This is also a similar client-facing role. It's just that the profiles are different. There, it's statutory audit. Now here, it is management consulting. So there is no shift in culture or something. Maybe the nature of job is a bit different. The expectations are different, but otherwise, the culture-wise, I don't feel much of a difference here. Okay. So like, can you give a comparison between like employment versus practice, and employment irundalum choosing audit firms or corporate? So I'm not sure to what extent I'll be able to answer this because நானும் practice பண்ணதில்லை, அவனும் practice பண்ணதில்லை. So what we are having is an idea that we got from other people because even I considered practice for a very brief time. But again, if you're going to go for a practice, I think medium firm is a place where you can get a lot of exposure, because if you're going to start up your own practice, I think you're not going to get the statutory audit of big companies. You're not going to get your Infosys, Wipro, and then your Tata Steel to come and
give you audits, right? And statutory audits, and it's mandatory only for large companies, and you're not going to land large companies initially. So the jobs that you'll get mostly will be allocated, specific branch audits relating to banks, and then return filing, GST consultancies, and then direct tax consultancies, return filing related things. These things, people who are in medium firms specializing in that, they have a better option, better scope, better idea in that. So if you're going to go for practice, I think if you're very clear that you want to go for practice at the time of intermediate itself, then go for medium firm where you can get the exposure to ultimately start up your own practice. Practice and employment, I know one major difference I feel was the starting, what to say, compensations. Basically, practice, especially if you are a first time person. If, for example, if you're one of your parents, or you're going to join another firm, medium firm, where one of your relatives is a partner already, or something like that, then your trajectory is completely different. You're just going to take up an existing firm and improve it. So that it might be completely different situations. But if you're going to start up your own practice from scratch, you need to have a lot of contacts. And at the age of 22, I'm not sure how many contacts you might have. So initially, the compensations that you're going to get, or the amount of money that you're going to make, are going to be very less compared to a person who's going to be in a job. But if over a period of time you're able to scale up now, it'll give you a work-life balance. Like you get to decide when you work. It gives you complete autonomy over your work structure, and you can make a lot of money also. So practice that is there. Employment there are two ways to look at it. Employment there are again, you can actually broadly split it into three roles. Like uh, maybe two roles. One is client facing and one is proper industry. Industrially, we can say like Myntra or your Flipkart, Wipro, and all these companies where you go into a role where you are in the accounts department or finance department or particular departments of the corporates. So here your role is more like specified. So every time you go up the ladder, your job profiles changes, but then the overall department structure remains the same. And in some corporates, there are structures whereby you can go and try out different departments. Like for example, you can do 6 months, in the reporting department, and the 6 months you can be there in business finance. Again, in 6 months you can be in sales finance. Something like that is also available in some companies like Wipro and Dell. So those kinds of roles are there. Here, your exposure is particularly limited to an industry or to a particular function. When you go to client-facing roles, there are two things. Like one is your audit firms, which audit and taxation-related firms. So it can be big four or some medium firms specializing in certain aspects. Here it's predominantly client facing, and you develop in-depth experience. Like Bharat was saying, no? So at the beginning stage, I wanted to explore different things, which you can do in your articles. And when you join a medium firm specializing in particular something, then you get to deep dive into the particular topic, and then you become an expert over it. So I'm not sure whether you can put a single time frame over which you can become a partner. For example, Big Four's 12 to 15 years might ordinarily be the timeline which you might require to become a partner. For medium firms, it might be slightly on the lesser side. So, Anamari, there are a lot of factors to consider when you go into audit firms or related services firm. And other client-facing roles, you have management consulting, and then investment banking related roles. There are not many roles open for CAs in these fields, primarily because they are reserved for the B school hires. Obviously, most of the CAs would prefer that. I think even Bharat would agree with me, because that's a great opportunity. Client facing is always a dynamic role. It keeps on changing consistently. So that is that. But again, these roles are by and large restricted for B school. Available only for B school hires, and CAs don't get much of a shot over there, because there's a perception like we lack soft skills or something. I don't believe it completely. In fact, we have a very in-depth knowledge of SFM, which I don't think even B schools go to such depth, because the SFMB study is very in-depth. It's very conceptual, and it's very application oriented. So those are some mindsets which would be great if it is broken in the future. But again, I think that is broadly what I can think of. It all boils down to what an individual wants at the end of the day. If work-life balance is what you want, you can easily find a job like that, and then have that work-life balance. But if you want something different, you also have that opportunity. I think that is one great thing about CA. You can go into whatever field you want, and choose what is the kind of work-life balance I want, what is the compensation I want, and all these factors. I think on the freedom நிறையா இருக்கும் இங்க. So I have nothing to add in this. Is you said everything like what I was able to say. So I have nothing to add.
Okay. So one message that you wanted to give to CA students who are struggling, like நிறைய attempts இருக்கு, எப்படி ஃபேஸ் பண்ண முடியும், அவங்களுக்கான ஒரு மெசேஜ். I think you have to be brutally honest to yourself. இது வந்து MSD வந்து ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருப்பாரு, வாட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரைட் யூ ஹேவ்னு கேட்கறச்சு, யூ would have told that you have to be honest to yourself and your process. Like, forget being honest to other people. You have to be honest with yourself. உங்களுக்கு தெரியணும் what you're good at and what you're not good at. So if you're not being honest with yourself, like if you've taken say a couple of attempts, you should sit down, take a week or 10-15 days to analyze where you went wrong. Identify what is the problem. Is it with the preparations? Is it with the presentation? Is it with the retention of what I have studied? Is it respect to a particular subject? Am I not able to clear? I'm not able to clear because of a specific subject, or say I'm not able to remember the formulas. Sit down, be honest with yourself, analyze where you went wrong, and try to correct that place, because everybody has weaknesses. For example, I'm very bad with retention. I cannot retain what I've studied in audit for more than 7-8 days. I forget everything. So what I do, I was honest with myself. I go back and revise it again. So yeah, I think you have to be honest to yourself, identify your weaknesses, and try to correct it. Nobody else can do that for you. You know what you're going through, so you have to sit and identify. You can listen to people give you strategies and tips and all these things, but at the end of the day, you have to sit, you have to identify, and then you have to correct it. So you have to, try to make a difference and not keep doing the same thing. I've noticed with a few of my friends who are having some issues, they stick to the same process. If the process is not giving you results, uh, you have to identify whether there's something wrong with the process and change the process. Following a process which doesn't give results is something which is not advisable. That's, I think, that is the core thing for any person. Identify your mistakes and correct it. Yeah, that's it. So maybe more than that, we had to be disciplined. Like as we as like till inter we'd be like படிச்சுனே தான் இருந்திருப்போம். Like till 12th also we was one prime focus was to study, and even CPT and inter a main job is only to study. So but when we come to final, we also have jobs. So we go to 9 to 5 job also. So handling the pressure there also, and we also must be disciplined to at least take a book for a hour or maybe 2 hours a day to just revise what we had listen in the classes on that day. So if we are good at, if you are being good at your discipline, then it's good. If you are able to control your emotions and these things, so it's good that if you are good at the process, then the result is going to be in your favor. So படிக்கணும், that's the only reason. என்னன்னாலும் சொல்லலாம், பட் டிசிப்ளின்டா உட்காந்து படிக்கணும் நம்ம, அவ்வளவுதான். எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் மேபி இது சும்மா கொஞ்ச நேரம் ஃபோன் பார்க்கணும் அப்படின்னு போறதுல இட் will டேக் யூ டைம். ஸோ இப்போ படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை இல்லை. எங்களுக்கு முடிச்சதுக்கு அப்புறமே இட்ஸ் ஆல்வேஸ் வேலையே இல்லை. லிட்டரலா லைக் ஒன்ஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஒரு பிஸி ஷெட்யூல்ல டோட்டலா ஃப்ரீயான மாதிரி தான் இருந்தது. எங்களுக்கு ஒர்க்கே இல்லாம ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு ஒண்ணுமே பண்றதுக்கு இருக்காது. வீட்டுல சும்மாவே உட்காந்துருப்போம். எவ்வளவு நேரம் ஃபோன் பார்க்க முடியும்? ஃபோனும் ரொம்ப நேரம் பார்க்க முடியாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதனால எக்ஸாம் படிச்சு எக்ஸாம் பாஸ் ஆகிறது கூட இல்லை, எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமேலே கூட ஃப்ரீயா இருக்கலாம். ஸோ எக்ஸாம் முடிக்கிற வரைக்கும் எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் சரி, we had to strive hard for at least writing the exams. So that's it. Being disciplined is much important. Very true. Like there is no shortcut or substitute to hard work. So நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு substitute கிடையாது. We need to study. And I guess this is the most interesting interview that we had covered so extensively. And ரொம்ப பொறுமையா, with lots of patience, you have answered all my questions. And I enjoyed thoroughly conversing with you both. You wanted to add anything towards the end? I think this is the longest I've sat for an interview also. I think it's gone for a very long time. You have been in an interview before? Okay. Yeah, I'm asking. I've been in one, but again, this is the longest. I did not think that it'll go long, but I think it's good that we have covered extensively. I think people get benefit from it, and we had fun, so I have no complaints. So okay. This is my first interview, so it's fun. So it was good. So yeah, thank you so much for accepting our invite, and இவ்ளோ பொறுமையா எல்லா ஆன்சர்ஸ்மே சொன்னது ரொம்ப thank you. And நீங்க ரெண்டு பேரும் மென்மேலும் வளர என்னோட வாழ்த்துக்கள். And மக்களே, நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூல இன்னொரு கெஸ்டோட உங்களை சந்திக்கும் வரை இட்ஸ் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் AP. Thanks. Thank you.